Andiamo a chiedere ai Nilfgaardiani se hanno visto Yennefer. Dovrebbero essere questi. Dove cazzo stanno? Questa qua è la loro fortezza. Bellissima, ragazzi. Che bello scorcio. Mamma mia, bellissimo sto luogo. Oh, attento, mamma mia. Meglio andare al trotto qui. Guarnigione Nilfgaardiana. Meglio che smonto, Ragazzi, il luogo è bellissimo. Niente da dire. Bellissima ambientazione, questo è The Witcher. Ok, siamo arrivati, dovrebbe essere qua. Sì. Military camp. No locals allowed without the express consent of the garrison commander. I look like a local to you? In effetti. You look like trouble. Dead wrong. I make trouble go away. I'm a witcher. A witcher? Captain Peter Sagwin Levy is in the tower. Turn right, past the gate. Sicuramente. The captain's got work for me. This is the army, Nordling. There is no guessing. To the tower. Go. Da st'infamio. Dobbiamo sgozzare. Oh, raccogli. Cominciamo a raccogliere la roba, va. Poi ci vendiamo tutto, sta roba. Oh, l'ho rubato! Non volevo rubare. Però ho perso parte delle monete per un laccio. Bene, ricordiamo che in The Witcher non si può rubare. Bene. Niente di più semplice. How much grain will your village give? Whatever you say, Your Excellency. Look at my hands. Bella armatura. Look. See the calluses? These are not the hands of an excellency, but of a farmer. So we speak peasant to peasant. How much can you give? 40 bushels. There'd be more, sir, but our lads, the Temerians, that is, took from us earlier and... You will give 30, and that will do. Let us settle on it, and I wish to see the transport soon. Oh, thank you, sir. Thank you kindly. I summoned only the Elderman and the smith, Willis. But it is said he is a dwarf. You are too tall to be here. Very perceptive of you. Geralt of Rivia, Witcher. Ratgern. This explains why I did not hear your footsteps. What do you seek here? Yennefer of Vengerberg. Where was she headed? That is a military secret. Haven't thrown me out yet. Haven't called the guards. So go ahead. What's your price? Il grifone, There scommetto. is a griffin in the Lo area. sapevo. Slay it. And then I shall see what I can do. It's a deal. Some questions before I start. Know where the griffin has its lair? It kept to the Vulpine Woods at first. I sent a patrol there, 5 young men. A hunter found them 2 days on. Pensa un po'. I only recognized them because they wore our plate. Since then, the griffin has grown bold. Attacks in villages, fields, on the main road. Meaning it's abandoned its lair. Gonna have to set a trap. I judge from your tone this will not be easy. What do you require? I'll need bait. A specific herb. Buckthorn. Scent should lure the griffin from 10 miles off. Buckthorn? I do not know this. But I am not yet fluent in the common tongue. Mm-hmm. Probably mastered the basics, though. Hands up. Kill them. No. First came idioms. Don't play with fire, for example. Go to Tomira, an herbalist.
She lives near the crossroads. She will aid you. No, Need vedere altre more informazioni. about this griffin. Its sex, why it's abandoned its lair. Shall I bring you witnesses? They won't say anything I don't already know. I need to go where your men died. Look around. What's the name of the hunter who found them? Mislov. He has a hut south of the village, very near the wood. Helpful fellow. A little strange, though. Un po' strano, eh. Andiamo, va. Tamira and Mislov. Thanks. Andiamo da sterburista e da sto matto. Some Sarà uno dei tanti che incontreremo durante... Ah, aereo per scegliere quale obiettivo seguire. Ok, perfetto. Sarà uno dei tanti matti che incontreremo in questo gioco, ragazzi. Aspettatevene tanti. Allora, da dove si scendeva? Penso da qui. Sì, sto andando abbastanza bene qui. Allora, andiamo. Ecco, questa dovrebbe essere la casa del cacciatore. Smontiamo da cavallo. Vediamo che tizio è. Anyone home? Must be out hunting. Che è successo? LT. Che cosa c'è? Oh, i passi. Trail's fresh. Mislov just left home. Vabbè, ti pareva. Seguiamoli. Vediamo dove è andato. C'ho un brutto presentimento, c'ho. Fatto una brutta fine questo, eh. No, è vivo. Ciao Mislav. Potevo andare a casa e rubargli You, tutto. Mislov? Hear that? Wolves? No. Wild dogs. Yes. More dangerous than wolves. I'm hunting bigger game. The Nilfgaardians the Griffin killed. Where'd you find them? Ah, I see. You were Witcher. That monster slayer they's talking about. Pensa come the girano veloci le voci, eh. I'll show you, sure. But, I gotta kill those mutts before they hurt someone. Will you help? That is, if you don't mind blunting your silver blades on them. Tranquillo. Sure. Griffin's not going Non anywhere. ammazza sti cani. No, dogs might though. So step careful now. Come on. Ok, andiamo. These dogs been a problem for a while now. Since the war started. Soldier on the march, he'll stop to rape a woman, strangle her, kill her man for a chuckle, even butcher a cow. But a dog, a kick in passing, no more. So these stray mutts form packs. They're gaunt, guts stuck to their... Too late. Attacked Eccoli. another one. What now, you? Bastardo. Ole. Oh, cazzo. Non so se possiamo fare contrattacco anche ai cani. Ah, sbaglio sempre. A schivare è con B, ragazzi. Io faccio sempre la rotolata qua. Bene, perfetto. Finiti. Così pochi cani. Stai rompendo il cazzo. Oh, mi sa questa opera del grifone. Dieter. You know him? We served at the Lord's Manor together, where the Black Army's encamped now. He was a stable hand, I was the Lord's hunter. But that was before... well, a long time ago. Sorry. Hope you weren't close. No, not at all. So, can you show me where you found the Nilfgaardians? Griffin, know anything about it? Siamo saliti di livello? Much. Not my Perfetto. kind of game. You're his kind, though. Survival instinct. No, ho sbagliato. Ought to make you care. Allora, livello 2, ragazzi. Personaggio. Andiamo a vedere come funziona, che sono curiosissimo. Ancora non lo vedo per niente.
Allora, quando hai raggiunto un certo numero di punti esperienza, sali di livello. I punti esperienza si ottengono uccidendo mostri e completando missioni, di qui niente di più semplice. Punti disponibili 1. Ogni volta che sali di livello ricevi un punto abilità. Usa questi punti per acquisire nuove abilità o migliorare quelle che già possiedi. Quindi noi cosa possediamo? Il colore di un'abilità indica a quale ramo appartiene. Praticamente l'abbiamo comprato, questa abilità l'abbiamo messa lì e quindi, quindi non possiamo metterne quante ne vogliamo. Ah, diventa abbastanza difficile adesso, vedete? Abbastanza diverso dal predecessore. Era molto più facile, I però walk silent va through bene the anche woods. così. No griffin can hear me nor spy me. Andiamo a seguire sta bestia. Va. Quindi abbiamo aumentato i punti vita, ragazzi, eh. Almeno. Siamo un po' più coriacei. Poi devo vedere, voglio potenziare l'abilità quella di controllo mentale. E il nostro attacco. Visto che tanto giocheremo più che altro come guerrieri. Spero non sia un punto a livello, perché così ci metti una vita. Eccoli qua, mi sa qui l'ha incontrati, eh. 'Twas here. One lay there, by the stump, headless. The other hung from a branch, guts splayed, stretching down to... Watch out for yourself now. I'll be fine. Not the first griffin I've dealt with. Not Bene. likely to be the last either. Hope you're right. Però è questo la cosa strana di questi giochi. Lui è già un esperto, quindi dovrebbe avere già tutte quante le Guardians are abilità, celebrating. Griffin interrupted them. abilità sbloccate. Allora, esaminiamo. Va. Esamina. Se non esamini, chi è che fa sti Ground's versi? black, saturated with blood. C'è un cane nei dintorni? These prints are older and deeper, heavily armored. Nilfgaardians, probably. Ok. Ci sta a portare diritto da What remains of it, at least. la tana del grifone. Corpse is a couple of weeks old. Still alive when the griffin brought him here. Took a long time dying. Bones, Esaminiamo, va. horse, dog, human. È morto sto A few grifone. months worth. Non è vivo, è morto questo. Larvae in her wounds have already hatched. Been dead at least a week. Other griffin must be a male. Ah. Deep cuts over the whole body. Not a drop of blood on the beak or claws. Didn't defend herself. Crept up on her while she slept. Quindi il maschio è rabbioso. Gray hairs in the coat. 10, 12 years old. Madonna, quanto sono Griffins grossi. Oh. pair off for life when young. Male must be about the same age. Thick shaft, dense barbs. A royal griffin. Explains why the male I ran into was so aggressive. Hunted the Nilfgaardians down here in the forest first, then started prowling the area. Andiamo. Cavalons. Andiamo dall'erborista. Vediamo che ci dice l'erborista. Bad time. Not at all. Hand me the beggar tickets. The red bloom. Well, well, one versed in herbs. Probably saying too much, but I know a bit. For instance, that beggar tick's poisonous. In large doses. Small ones soothe pain and bring forth pleasant dreams. Which is all I can hope to do for her. Looking for buckthorn.
Know if it grows anywhere around here? Bottom of the river, where the channel's widest. But you do know that once out of the water... It'll stink worse than a week-old carcass. Counting on it. I'm hunting the griffin. Need the buckthorn for bait. I was thinking... A few years ago, we had trouble, drowners under the bridge. The whole village had to pitch in for a witcher. Who now can afford the bounty on a griffin's head? Captain Peter Sars, something. Ah, good to know the Black One's looking out for our welfare. Nilfgaard values one thing. Order. Griffin's disturbing that. It's gotta go. Yes. L'effetto è quello. First they'll tend to the monsters, then to the folk. Not from here, are you? A lot of bitterness in you. Too much for someone who's spent her life in a hut in the middle of nowhere. True. And you're in a hurry. Elsewise you'd not use bait, just wait for the griffin to attack again. Believe we could È have an perspicace, interesting eh? conversation. Maybe next time. Ok, già se la vuole trombare questa. Bene. Ora vediamo se sta qui sotto l'acqua. Ossigeno, sbrighiamoci. Should talk to Perfetto. Bismarck. Wood. Boy in clinics. Yes? What is it, Wolf? Got good news and bad news. Good news first. Captain of the Nilfgaardian garrison knows where Yennefer went. And the bad's that we have to kill the griffin Ah, first. intelligente anche lui. What else could he want from two witchers? Go on. Tell me what you know. Griffin's abandoned its lair. Gotta make a lure, set a trap. And how's that going? Got the buckthorn. Ought to work like a charm. Powerful scent. More like stench. City boy. Rotting meat, manure, piss. Standard smells of the countryside. Remember Tredegor? Hunting that Zoogle in the trash heap? You spent half the next day bathing, scrubbing yourself. How can I forget? You ever gonna stop bringing that up? Learned some things. It's a male. Had its nest in the Volpara Non hanno in due per woods. me a combattere però, eh. The Nilfgaardians burned the woods down, killed its mate, smashed their eggs. Thought they'd fixed things. It's always the same. Instead of sending for a professional, they try to do it themselves, only end up making matters worse. Fine. If everything's ready, say Ok, the possiamo word, iniziare we'll quindi. get to work. Andiamo a ammazzarlo. I'm ready. No point in waiting. Let's find a good spot to ambush it. Picked one out already, other side of the stream. There's fields and a grove. Plenty of room and far enough so no one will get in our way. Good. Meet you there. Ok. Abbiamo preparato una bella pozione tuono. Siamo pronti ad andare ad affrontare il balordo. Giddy up. Siamo sta trappola, ho messo lo scudo. Stream, amber waves of grain. Charming place. Perfect for an ambush. I know how to choose them. So, ready? Let's start. Wind's good. Bait's scent will spread quickly. Now all we have to do is wait. Sicuramente ci farà il We culo. can cower in the shade of those birches. So tell me, once we find Yennefer, what'll you do? Got your eye on a contract? No, I'll go to Kaer Morhen. Little early to settle in for the winter. Snows are a way off, yes. And that's what worries me. Nilfgaard's crossed the Pontar in the east. Puts them
maybe a week's march from Kaer Morhen. If they reach the valley before snows can cover the passes, well, we need to cover our tracks, hide our paths. Speaking of winter and wintering, think you'll come this year? Maybe. Might bring a guest. Ma abbiamo lasciato il cavallo lì? Farà una brutta fine. Eccolo. Hear that? It's close. Let's go give it a warm welcome. Wait, take this. La balestra? Wow, finalmente. A crossbow. Won it in a card game while you ran around. Might come in handy. How about that? Always lectured us on the evils, but you're a gambler yourself. Stop talking. Got a griffin to kill. Andiamo a ammazzarlo. Beh, ci hanno dato la balestra per quando vola. Usare la balestra, ecco. Stiamo sparando? Ti toglie pochissimo. Oh, attenzione. Oh, un bastardo, dai. Oh, no, è volato via. Oh, è rapido, tanto crepi. La pozione tuono, vediamo un po'. Se riusciamo a infliggergli di più. Sta balestra non vale un cazzo. Non riesco neanche a mirare. Ecco, facciamo così. No, sta andando via. Oh, bastardo, torna qui. Andiamo, cavallo. Seguiamo sto bastardo. Da come scappa l'infame. Balordo. Cazzo sta? Eccolo qua. Si sta curando, si sta. No! Ah! Non so se lo chiappo con sta balestra così. Dai, bella! Adesso sei morto. Via, evita, evita! Bella! Oh! E creva, bastardo di un grifone. Not bad. Not bad. Though you could stand to improve something. Vabbè, ancora non impara a evitare. Man spends his whole life learning. Not a witcher, unless he doesn't want to live. But more on that later. Take the griffin's head to the black ones. I'll ready our horses. Meet me at the inn.